Okay, good morning dear students. Today we are going to see a very small disease condition. It is osteomyelitis. So osteo means you all know it represents bone. Okay, myelitis. Itis means what? It is inflammation. So this is an inflammation or inflammatory disease resulting from the infection of the bone. Okay. So coming to the definition, it is a very severe infection of the bone, bone marrow and surrounding soft tissue and formation of a new bone. So I told you osteo means it is bone, myeli means it is bone marrow, it represents bone marrow. So itis means it is inflammation. So osteomyelitis means it is severe infection of bone, bone marrow and the surrounding soft tissues. And also it is a formation of a new bone. So the most causative factor or causes or etiology of this infectious bone disease is Staphylococcus aureus. Majority of the bone infection is caused by this Staphylococcus bacteria. Okay, and this bacteria can enter in two ways, either direct entry or indirect entry. That is, infective microorganism can invade the bones by direct or indirect entry. Direct entry means it occurs at any age. Okay, direct entry can occur at any age, usually during bone surgeries when there is an open fracture, and then when there is a traumatic injury, bacteria or microorganism will enter the bone. Indirect means, it is commonly seen in children. Indirect entry, it is commonly seen in children when there is a soft tissue infections. Okay, then through blood. Okay, entry through blood. Microorganisms can enter through blood from other sites of infection. If there is any other sites of infection means microorganism can enter through that infection to the bone. Okay, now we will come to the pathophysiology. So once this microorganism enters through direct or indirect entry, it will enters to the bone and it will lodges in the bone. Okay, microorganism once it enters means it will lodges in the bone through direct or indirect entry. So what happens? These microorganism will grow there. The മൈക്രോഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, എസ്പെഷ്യലി ബാക്ടീരിയ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ്. ഇതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓൾസോ. So this microorganisms, when it enters and it lodges in the bone, area of the bone, it results in the increased pressure because of the non-expanding nature of the bone. അപ്പം microorganism once it lodges means this pressure inside the bone will increases because of the non-expanding nature of the bone. അപ്പോൾ microorganisms multiply ചെയ്ത് പെരുകി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ബോൺസിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല. So the pressure inside the bone will increases. As a result, ischemia will occur and vascular compromise of the periosteum will also occurs. അപ്പോൾ ischemia ഉണ്ടാവും, ബോൺസ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയും, ഇഷ്കീമിക് ആവും, and infection will pass through the bone cortex and marrow cavity. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവും, അങ്ങനെ ബോൺ കോർട്ടെക്സിലോട്ടും ബോൺ മാരോയിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആവും ഇൻഫെക്ഷൻ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ നെക്രോസിസ് ആൻഡ് ബോൺ ഡെത്ത്. Okay, ultimately it will result in the bone death. But when the bone dies means the devitalized bone will separate and it forms a sequestrum. അപ്പം ബോൺ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പം ഈ ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ്, അതാണ് പറയുന്നത് ഡീവിറ്റലൈസ്ഡ് ബോൺ, അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീക്വസ്ട്രം ഫോം ചെയ്യും. സീക്വസ്ട്രം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്സസ് ക്യാവിറ്റി കണ്ടെയ്നിങ് ഡെഡ് ബോൺ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ലിക്വിഫൈ ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വസ്ട്രം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബോൺ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവനില്ലാത്ത, അതായത് ഡീവിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ആപ്സസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് സീക്വസ്ട്രം ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. Then sequestrum will leads to the new bone formation that is called involucrum. അതായത് ഈ sequestrum other partsലോട്ടൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും and if not surgically resected means it will be resulting in the new bone formation and also this ഈ sequestrum എന്ന് പറയുന്ന ഈ the newborn അല്ല, newborn formation is called involucrum, but the sequestrum will continue to drain and it will produce some purulent pus also. Okay,
Understood. Now you listen the flow chart. Because of the etiological factors, that is microorganism entering through open fracture or any implants, that means direct or indirect entry. As the microorganism enters, it will result inflammatory process, and it will increases the pressure. Okay, because of this microorganisms growth, multiplication, it will result increased intramedullary pressure. That means pressure inside the bones cavity, and it will result in the ischemia and vascular thrombosis. As a result of infection passing through the bone cortex and marrow cavity, bone death will occur, that is necrosis and bone death, and it will result in sequestrum formation, and this sequestrum will also leads to the new bone formation. And when this involucrum, that is new bone formation, it is an opening through which exudate and debris from sequestrum pass through the sinuses. അതായത് last sentence, it means that this sequestrum will give away to the sinus formation, which is draining the pusses. Okay, hope you understood. Osteomyelitis is a simple disease condition ആണ്. only അതിന്റെ pathophysiology ഒന്ന് മനസ്സിലായാൽ മതി. Some terminologies you have to understand, that is sequestrum and involucrum. Sequestrum means it is death bone tissue formation, it is an abscess formed, and involucrum means it is new bones. You can see here picture. From the picture you can see the pus in the subperiosteal cavity. Because of blood supply blocked, sequestrum dead bone is formed, and ഇവിടെ pus escape ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇൻവോൾക്രം, അതായത് ന്യൂ ബോൺ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഈ സീക്വസ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് പസ് പുറത്തോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ സീക്വസ്ട്രം ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് അവേ ടു ദ പുറുലൻ ഡ്രെയിനേജ്. ഓക്കെ, now coming to the clinical features, so there will be pain. So clinical features പറയുമ്പം acute osteomyelitis ഉം chronic osteomyelitis നും clinical features vary ചെയ്യും. acute എന്ന് വെച്ചാൽ if this infection persists, if it is a minor infection means it is acute. That means it will only takes duration less than 1 month duration. Acute ആണ്. But if it is taking more than 1 month duration means it is called chronic osteomyelitis. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ acute ആണെങ്കിൽ some systemic and local manifestations will be there. Systemic means night sweats, chills, fever, restlessness, nausea, all these manifestations will be there. The local manifestations means mainly bone pain will be there, swelling, tenderness, redness, infection at the site, then discharging, purulent discharge, all these will be present. Diagnostic, you can do history, physical examination, and mainly x-ray. You can see the bone necrosis over there. Then biopsy is done to find out the microorganism. Then increased WBC count and ESR will be increased. Then bone scan can be done to detect the infection. Then coming to the management, so here this is an infectious disease, only vigorous antibiotic, IV antibiotic therapy, and it may prolong according to the infection maybe from 4 to 6 weeks, or from, if it is chronic means 3 to 6 months it may take. And some antibiotics can be prescribed like vancomycin, neomycin, gentamicin, etc. So that's about the medical management. Then coming to the medical management, pharmacological management we have seen. The non-pharmacological management you can write by yourself. Okay, you can write by yourself means non-pharmacological management എങ്ങനെയാണ് തന്നെ എഴുതുന്നത്? You see the clinical features and write the management for the clinical features. Okay, clinical എന്തൊക്കെ features ആണ്, clinical features ആണുള്ളത്, അതിനൊക്കെ management എഴുതുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ non-pharmacological management. അത് ഡ്രഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ചിൽസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ, നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, നോസിയ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള സൂതനിങ് ആയിട്ടുള്ള, റിലീഫിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് റെസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ചിൽസ്, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. ടെൻഡർനെസ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ്, ഇനി പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, ഹോട്ട് കംപ്രസ്, കോൾഡ് കംപ്രസ് ഒക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല. Okay, now coming to the last, that is surgical management. So here the mainly two surgical management is the surgeries are the sequestrectomy and saucerization. Sequestrectomy means it is the removal of the sequestrum. നമ്മൾ sequestrum നമ്മൾ കണ്ടു, it is an abscess and it is giving away
for more infection spread, and it is draining out ചെയ്യുന്ന ഒരു substance ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ബോണിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് sequestrectomy. Saucerization means here bone cavity is converted into a saucer by removing its wall. The saucerization is done along with the sequestrectomy. The bone cavity will be converted into a saucer by removing its wall, and this will allow free drainage of the infected material. These are the two major surgeries, sequestrectomy and saucerization. Then some other surgical management like incision and drainage. ഇതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വൂണ്ടിനും ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഇൻസൈസ് ചെയ്യുക, ഡ്രെയിനേജ് ചെയ്യുക. Then if there is any loosened infected teeth means extract that teeth, because നമ്മൾ കണ്ടു infection can also spread from other sites of infection in our body. Then debridement ചെയ്യുക അല്ലെ, wound if it is all the death tissuesനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് debridement എന്ന് പറയുന്നത്. Then continuous or intermittent indwelling closed catheterization. After the debridement of infected tissue, wound will be closed and suction irrigation system will be inserted. അപ്പം debridement ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു suction irrigation system using an indwelling closed catheter will be inserted and the drainage will be drained out. അതിനാണ് intermittent indwelling closed catheterization എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have seen about sequestrectomy and saucerization. Then decortication. Decortication means it is a removal of the cortical portion of the bone. Cortical portion remove ചെയ്യുന്നതിനാണ് decortication എന്ന് പറയുന്നത്. It is to increase the blood supply to the bone. Then resection, resect ചെയ്യുക and reconstruction. Reconstructive surgery വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ബോണിനെ resect ചെയ്തതായിട്ട്. So these all are the surgical management. And then you can write the nursing management, formulate some nursing diagnosis like acute pain you can formulate. Then imbalanced nutrition, activity intolerance, risk for infection, all these are some of the nursing diagnosis you can formulate, and you can write the nursing management. Okay, so hope you all understood osteomyelitis. It is a very small disease condition but can ask as short note. So we have seen once again the definition. Osteomyelitis means it is a severe infection of the bone, bone marrow and surrounding soft tissue and formation of a new bone. So remember, osteo means it is bone, myelin means bone marrow, so itis means it is infection. Then we have seen the major etiological factor as causative factor as microorganism. Then we have seen the direct entry of microorganism through direct and indirect entries, and after the microorganism enters, it will causes inflammation and infection, and it will result in the new bone formation, and sequestrum is formed, and later it will leads to the osteoclastic activity and osteomyelitis. Then we have seen the clinical features, diagnosis, and medical and surgical management. Okay, thank you.